Welcome to Commerce Academic Zone. In the video, 12th standard economics important 5 mark questions பார்க்கலாம். Already important 2 mark and 3 mark questions upload பண்ணிருக்கேன். வீடியோ பார்க்காதவங்க பாருங்க. வீடியோக்கான லிங்க் description boxல கொடுத்திருக்கேன். இப்போ important 5 mark questions பார்ப்போம். இது எல்லாமே reduced syllabusல இருந்து எடுத்தது. Chapter 1ல compare the features among capitalism, secularism and mixedism. Chapter 2ல discuss the various method of estimating the nation income of a country. Chapter 3ல ரெண்டு questions இருக்கு. Describe the type of unemployment. Critical explain says law of market. ஆல்ரெடி நீங்கள் 5 மார்க் கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த கொஷினோட சேர்த்து இந்த கொஷினையும் படிங்க. சாப்டர் ஃபோரில் எக்ஸ்பிளைன் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த அசிலரேட்டர். வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எம்இசி அண்ட் எம்இஐ. சாப்டர் 5ல illustrate Fisher quantity theory of money. Explain the function of money. Describe the passage of trade cycle. Chapter 6ல explain the role of commercial bank in economic development. Elucidate the function of commercial bank. Describe the function of Reserve Bank of India. Chapter 7 discuss difference between internal trade and international trade. Discuss the modern theory of international trade. Explain the type of terms of trade given by winner. Bring out the component of balance of payment account. Discuss the various type of disequilibrium in the balance of payment. How the rate of exchange is determined. Explain the relationship between foreign direct investment and economic development. Chapter 8 explain the objectives of IME. Bring out the function of World Bank. Chapter 9 explain the scope of public finance, state and explain instrument of fiscal policy. Chapter 10 explain the importance of sustainable development and its goal. Chapter 11ல describe different type of planning. Bring out the argument against planning. Chapter 12ல describe the application of econometrics in economics. Next videoல accountancy கான important questions பார்க்கலாம். அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்க. Thank you.